was wer Jared Erlaban, ist mehr als nur ein weiter, Schlagzell Oaus, dem Nahen Ease, ist ein geopolitisches Beben. Das weit über die Region hinausreicht bis nach Pyongyang und Moskau. Nordkorea hat die israelischen Luftangriff sowie die US-Militäroperation gegen den Iran scharf verurteilt und die als illegale Aggression, sowie als Verletzung der Souveränität besiegt dies Erklärung verbetont, aber staatlich Medien markiert den direkten Einstieg Pyongyangs in einzig rasant zuspitzend Kreis im Nahen Osten, die Wortwahl, war außergewöhnlich scharf, die militärischen Aktionen seien und durch illegale AKT der Aggression und die absolutste Form der Verletzung von Souveränität. Nordkorea warf den Vereinigten Staaten Hegemonials und die Geradezu Gangsterglicks verholten ein Intervention dieser Art sei angesichts der bisherigen Auftretens Washingtons Geradezu zwangsläufig gewesen. Portlich hieß der Aggressionskrieg der Vereinigten Staaten und Israels ist unter keinen Umständen hinnehmbar. Dies deutlich Verurteilung, Folterung, auf die Ankündigung Israels ein Breit, Angriffswell auf Tehran durchgeführt zu haben. Berichten zufolge kam dabei auch Irans oberster Führer Ali Khamenei ums Leben. Dramatisch Eskalation. Die Angst vor einer noch größeren regionalen Instabilität schürt und die Gefahr einer Wiederholung der globalen Spaltung heraufbeschwört. Für Pyongyang ist klar, hier geht es nicht nur militärisch, sondern im Grundsatzfrage internationaler Ordnung. Souveränität, so die Botschaft, darf nicht nach Beleben verletzt werden Shangar, nicht durch Staaten, die sich selbst als Hüter des Volksrechts präsentieren. Bemerkenswert ist auch der Zeitpunkt dieser sie fällt in ein Phase fragiler diplomatischer Kontakt zu schon US-Präsident Donald Trump und die Nordkoreas Machthaber Kim Jong. In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Andeutungen einer möglichen pragmatischen Änderung beider Seiten. Die aktuellen Worte aus Pyongyang unterstrichen das die grundlegende Feindseligkeit keineswegs verschwunden ist. Der Konflikt im Nahen Osten halt bis nach Ostsein, politisch-strategisch und rhetorisch, rennt Nordkorea, klare Position beset, richtet sich der Blick zugleich nach Moskau. Auch Russlands Präsident Wladimir Putin hat die Tötung des iranischen Obersten Führers scharf Versprach von einem sinnlichen Mord, der alle Normen menschlicher, moral und des internationalen Rechts verletzt. In einem offiziellen Kondolenzschreiben an das iranische Volk, die Regierung und die Familie Khameneis drückt Putin sein tiefstes Beileid aus, wörtlich, erklärt, Bitnamon Seemain TFCs, Beileid im Zusammenhang mit der Ermordung des Obersten Führers der Islamischen Republik, Iran, und begangen in sinnischer Verletzung aller Normen menschlicher, moral und des international Rechts. Das ist ein klar unmissverständlich Bot. Moskau wertet die Tat nicht als legitim militärisch Action sondern als moralisch und rechtlich verbrechen. Putin beschriebe Khomeini als herausragenden Staatsmann der die Beziehungen zwischen Iran und Russland gestern und ein bedeutend Rolle bei der Gestaltung des Nahen Ostens gespielt habe. Damit macht der Kreml deutlich, es geht hier nicht nur Solidarität sondern strategische Partnerschaften. Russland und Iran sind in zahlreichen Bereichen miteinander verflochten, politisch, militärisch. Der Tod des iranischen Obersten Führers kennt dieses
nicht schwachen, sondern im Gegenteil, weiter festigen. Putin warnte, zugleich worden, internationalen, Folgen dieser Tötung. Ein solch Eskalation, kein, die gesamt, Region destabilisieren, mit Konsequenzen, weit über die Grenzen, Irans hinaus. Interessant ist allerdings, dass Putin sich bislang nicht ausdrücklich zu den jüngsten US-israelischen Angriffen selbst äußert hat. Verurteilt die Tatsache zu den konkreten Militärschlägen aber bleibt öffentlich zurückhaltend. Analysten lassen zwischen den Zeilen. Moskau scheint strategisch, kalkulär gleichzeitig, warnen hochrangig, russisch vertreter devor, dass die Angriff die Region in ein Nuklearkreis treiben, die Spannungen könnten weit über den Nahen Osten hinaus besonders brisant ist, der Explosite, Verweis auf Nuklear, physisch und radiologisch, sieht dies Begriff, sind nicht zufällig gehalt. Sie signalisieren, dass Russland ein Szenario für möglich hält, in dem die Eskalation außer Kontrolle gerät. Moskau bettend, Südem Teheran, sei trotz seiner erklärten Bereitschaft, sich auf einen diplomatischen Prozess einzulassen, erneut in den Rücken gestochen werden. Die stetige Erhöhung der US-Militärpräsenz in der Region belang, dass die Aggression gegen den Iran von langer Hand vorbereitet gewesen, SCI.OS, russischer Sicht, drohen die Aktionen der Vereinigten Staaten und Israels in an humanitär und wirtschaftlich Katastrophe zu münden. Die Gefahr sei nicht nur militärisch, sondern strukturell. Destabilisering, Flüchtlings, Bugens, möglicherweise, sogar ein Nukleares, Risiko, für es Präsidenten, Donald Trump, hingegeben, argumentiert. Die Operation habe das Ziel gehabt, den Iran am Erwerb von Kernwaffen zu hindern. Moskau wies dies Begründung zurück. Teheran habe stets erklärt, keine solchen Pläne zu verfolgen und Urteil sein verpflichting in Rahmende, at Timofensbergs Fire, Prallen, Narrative, aufeinander, auf der einen, sieht, das, Argument präventiver, sit auf der anderen, der Vorwurf, Völkerrechtswidrige Aggression, was where also ist, nicht nur ein militärische Eskalation, sondern ein geopolitische Frontenbildung, Wort, wie illegale Aggression, Verletzung der Subordnat, Zynischer Mord und Nuklear. Kreis sind Kanaz Zuflagan Begriff. Sie markieren ein Rhetorik, die den Konflikt auf ein neue Ebene habt, hinter den scharfen Worten aus Moskau steckt mehr aus moralisch Emprung. Viel Analysten sehen in Putins Stellungnahme an strategisch Warning adressiert an die Vereinigten und Israel. Die Botschaft zwischen den Zeilen lautet, Russland beobachtet sehr genau, was geschieht. In die Word, sein Interessen, nicht kampflos, preisgeben, die Unterstützung für Teheran kennt sich auf verschiedenen Ebenen manifestieren, politisch-militärisch oder diplomatisch bereit ist jetzt signalisiert. Moskau das ist nicht bereit ist, westlich Narrative einfach zu akzeptieren. Statnis entzeichnet Russland das Bild einer vorbedachten Aggression. Besonders brisant ist der Vorwurf, Washington habe sein Militärpräsenz in der Region aber lange seit systematisch ausgebaut einendes davor, dass die aktuelle Eskalation kein spontaner Eich sondern Teil einer strategischen Planung gewesen sei. For die Formulierung der Iran sei erneut in den Rücken gestochen worden, ist Bues gehalt. Sie suggeriert, verrit Tuschung und gay, an Gebruchen Vertro entspelt Demat, nicht nur die militärische Action, sondern das politisch Vorgehen Washingtons grundsätzlich, in Frage auch für Nordkorea ist die Stellungnahme strategisch, sinnvoll. Pyongyang nutzt die Gelegenheit, sein Language, Kritiken
der son Politik zu Ernjorn, der Vorwurf des Hegemonialen, Gangster Hunlichen, Verhaltens ist Teil einer etablierten Rhetorik, da, im aktuellen Kontext, erhalt unos, gewickt, in dem Nordkorea, die Ereignis, im Nahen Osten ankommentiert, positioniert sich nicht, nur als regionaler, Akteur sondern, als Teil eines größeren geopolitischen, gleichzeitig, Saigon die, jüngsten Hurungang, aus Pyongyang, das strukturelles Misstrauen gegenüber Washington, tief verwurzelt bleibt, ungeachtet versicherter diplomatischer, Signaldivergenzen, Monet te, dot was sich derzeit, Einstein, maglich strategisch Anschauung zwischen, Moskau, Tehran, und Pyongyang zumindest, auf rhetorischer, eben, alle drei, Tour, Bettnen, zu kritisieren westlich, Intervention, and Stellung die, legitimate militärischer, preventive Schelg in Frage, Babrenstimmung, Kaint, in internationalen Foren wie den, Während Nationen zu Kudenarter, Kritik foren, durch blockiert verschoben, Narrative, die Neujordanit, Noch, sind viel Fragen offen, Word Russland, dem Iran militärisch, bei Word is diplomatisch Hebel nutzen, Sanktionen zu verhindern. Welche Rolle kennt Nordkorea, da allein die Möglichkeit, einer engeren Abstimmung den Druck auf Washington und Jerusalem, rheb ohe Wirtschaftlichkeit, ein weiter Zuspitzung dramatisch der Nahen Osten ist ein neuralgischer Punkt der globalen Energieversorgung, Destabilisierung, kennt massiv Auswirkungen auf Jlond. Gaspreis haben, mit Konsequenzen für Europa, Asien und die Nordamerika gleichermaßen, Inflation, Lieferkettenproblem, Pinzu, kommt der Faktor abs, wenn ein hochrangiger, politischer, Gesalt gedatet wird, sendet, das ein Botschaft, für manch, ein Zeichen von Entschlossenheit, für, ander ein gefgrillicher, Pragesensfall, der die Schweldassen was als legitimes Mittel der Konflikt, von Gilt geht. Sieht sich im Recht, sieht wirft, der anderen, Aggression, vor, und genau, hier liegt das, eigentlich, Risiko. Wenn Narrative verhört no diplomatisch, Kangel blockiert werden. Steht die, wahrscheinlich, weiterer Konfrontation, Missverständnis, Verlinschitz, Gungen oder Gesellte, Provokationen, keinten ein, Kettenreaktion, auslösen, die, Warning, vor, einer nuklearen, Kreis ist, daher keine, bloß Rhetorik, sie spiegelt, die real, sorge weiter, das die Eskalation, ein Schwell, überschreiten, kennt, hinter der ein Kontroll, kaum noch möglich war, in einer Region. In der Marier, Akura Fukutin, White Gensites konventioneller Mittelverfügen, ist, zurückhalting, kein, Siegen von Schwach, sondern von was als militärische Operation begonnen hat, entwickelt sich, Schritt für Schritt zu einer systemischen Konfrontation zwischen geopolitischen Lagen auf, derinnen sieht, die Vereinigten Staaten, und Israel. Die Irrvorgen, mit, Sicherheitsentis, und Verhinderung, nukleare Aufrüstung, begründen, auf der anderen Seite, Russland und Nordkorea, die von illegalo, Aggression, Verletzung der Zuverge, nicht unsinnischem, Mord sprechen, wenn Moskau explicit auf Risiken für die Nuklear, physisch und radiologisch Sicherheit hinweist, ist das mehr als ein Warning, ist ein Signal an Washington, das ein weiter Eskalation, Rotlinien überschreiten kennt, und die internationale Gemeinschaft, das die Lage außer Kontrolle geraten kennt, und ned Partner stoten das Russland bereit ist, sich klar zu positionieren. Die Kreis im Nahen Osten ist, Demot Lingstein, Tesfer, die global Ordnung, Jordan, wie stabil sind international wie belastbar ist der Atomwaff, birgt in Zeiten,
Militarischer, Präventiv, Unde wie, reagieren Gromsucht, when ihr strategischen Partner direkt betroffen sind. Moskau, Pyongyang, Washington, undeterren agieren, nicht isoliert, sondern im Wollen, Bewusstsein der Welt, weiten, Wirkung ihrer Entscheidungen. Die kommenden Wochen werden entschieden sein, denn was heute wie ein regionaler Konflikt erscheint, kennt morgen weitreichend Konsequenzen für international Energievers, Jojung und geopolitisch, Stabilit, HABEN, WENN, Euclides analyse geholfen hat, die Komplizen, Zusammenhang, besser zuversch, dan Laskern, einlich die Abonnier den Kanal, deaktivier die Glock, Schreit, or Einstein in die Kommentare. Stehen, where vor einer, Dauerhoffen, globalen, Blockbuilding, oder Gibtes, noch realistisch, Chancen auf Eskalation, Minning, Interessiert, mich Hinweis, dies Analyse basiert auf öffentlich, Zugänglichen, Quellen, Pressberichten, und Ziel ist diesachlich, Information und Einordnung der aktuellen Entwicklung. Sollt es, in einzelnen Punkten zu Unklarheiten oder möglichen Fehlern kommen, bitte ich, unfairen Hinweis in den Kommentaren. Diocese, Video Deontinicht der Desinformation oder Politician. Hetzon die orientiert sich den Richtlinien zur Informationszentrit sowie den Communities.